Benvenuti a questo incontro di Lucca Changes con Licia, Troisi e Jonathan Stroud. It's great to have you here with us, Jonathan. Thank you very much. Io sono Chiara Codeca e avrò la grande fortuna e grande piacere di chiacchierare con Licia e con Jonathan durante quest'oretta a nostra disposizione. Se avete domande per i nostri autori, questo è il momento di cominciare a segnarle nella chat, perché le leggeremo e le faremo nella seconda metà dell'incontro. Prima di tutto vi devo avvertire che ci sarà un minimo di traduzione, perché temo che l'italiano di Jonathan non sia ottimale, anche se l'inglese di Licia è molto buono, per cui io farò un po' avanti e indietro tra italiano e inglese. I'll be switching back and forth between English and Italian because I don't know how skilled your Italian is. Updated. Not so great. Working on that, good. And I'll be very glad to be helpful during this. This time we have to chat about your works and your books, the ones we already love and are loved by so many in many languages and in many countries, and the ones still to come. So I'd like to start while we wait for people to join us with questions of their own to ask you. I'd like to start with a very broad question, actually, for the both of us, because I think it's always good to start at the beginning. And that is, where do your stories come from? Who arrives first? A character, more than one character, the plot idea, an image, an entire scene? Is it a visual writing? Where does it come from? And what arrives first? And whoever of you wants to go first. Go. Licia, do you want to start? Me? Yeah, go okay. on. Okay. Well, it depends. Sometimes is a character in general is a character, but sometimes is a part of the world. For example, concerning my first books, the Emergent World Saga, the first idea was Niall character. In particular, aspect, okay, her blue hair, the long hair. And this was the start of everything. But for example, in Nashira Saga, the first idea was a place, a different world in which the air was few, and so it was difficult to have the air and the air. And the air was attracted by strange stones that have this capacity, and then people lived down on the shadow of big trees. Okay, this was the first idea at all about the Nashira world. People that cannot see the sky because lived under these big trees, because the air was only on the shadow of these big trees. And then there was also a menace coming from the sky that the people cannot see. And so, okay, it depends. But in general, I prefer to start from characters. The first ideas are about people doing things in strange worlds. Grazie. Let me jump in for the Italian and I'll get back to you, Jonathan. La prima domanda che ho fatto a entrambi è stata banale, se volete, ma alla fine si comincia sempre dall'inizio, cioè da dove arrivano le idee per i vostri libri. Se arriva prima una trama, uno straccio di trama, un accenno di trama, un'idea precisa, una scena completa, oppure un personaggio. E Licia ha iniziato a rispondere dicendo che tendenzialmente, e correggimi se sbaglio, se ho frainteso qualcosa, sì, è il personaggio che tende ad arrivare per primo. Perlomeno così è stato nel caso del Mondo Emerso. Con Niall lei ha proprio visto questa ragazza con i capelli blu, per cui da lì è partito il resto. Mentre non è stato lo stesso, per esempio, nel caso dei mondi di Nashira, perché in quel caso c'era un'idea più, mi verrebbe a dire astratta, ma allo stesso tempo precisa, come quella dell'ombra di questi enormi alberi, oltre ai quali la gente non può vedere, di un paese dall'aria particolare, non così facile da respirare, e da lì è partito il resto. Tendenzialmente però di una minaccia che arriva da lontano, non immediatamente percepibile. Tendenzialmente però vince il personaggio. Vediamo Jonathan. Yeah, so for me, I think it is similar to Licia. I will always start with a little scene usually between two characters, and I will write a little piece of dialogue with these two characters in some situation. So, for example, my Bartimaeus books began with
a scene between a boy magician and a genie, and the boy brings the genie in, and they have this confrontation, and the energy of the book comes from this initial confrontation. And a little bit different, my Lockwood books began with me imagining a boy and a girl coming to a house in London and knocking on the door, and they've got swords. They're going to go in and fight a ghost. And I knew nothing about the story or who these guys were, but I just wrote this little scene between them, and I liked the energy that they had. And everything that comes out of that, the big fantasy series, starts with this little tiny acorn. So it's literally just a whole scene completed in itself, and you build from that, going backwards and forwards. Yeah, I think so, because you have, as a writer, you have to get excited by what you are doing, and you find something. Of course, there are many times where I will try writing something and it is no good, and it has no life. And so when I find something like this, a little tiny scene that does have that energy, has that life, I get excited, and I think, okay, no, I will stay with this, and I will see if I can build it into something bigger. Thank you. La stessa domanda voleva anche per Jonathan, che ha risposto in un modo diverso, perché ha detto che tendenzialmente quello che arriva prima non è tanto un personaggio o un momento un momento della storia, forse sì, in effetti. Perché gli vengono in mente delle piccole scene quasi complete, degli incontri tra due personaggi spesso, dei dialoghi, dei momenti a due, che poi sviluppa. E ne ha accennato un paio, ha accennato in Bartimius, quello da cui lui è partito è stato questa immagine che ha in mente di un demone evocato da un ragazzino mago, e l'incontro-scontro tra i due. Mentre in Lockwood ha avuto questa idea in testa, un momento particolare della storia, un ragazzo e una ragazza con delle spade in mano bussano a una porta, perché devono andare a combattere dei fantasmi. Ecco, e da lì è venuto fuori qualcosa di molto più grande. E come ha raccontato, e come adesso approfondirò un po' con entrambi, c'era un bellissimo spunto nella risposta di Jonathan, perché diceva: come scrittore ti devi emozionare per quello che scrivi, e vedevo che Licia annuiva. There was one thing at the end of what he said that is a nice hook for me to ask you another question. Oh, good. Okay. Both of you. And that's when you say that as a writer, you have to get engaged with the story. You have to feel emotions and feelings towards the story. And I kid you not, I'm not entirely sure people often think about that. I mean, that you don't know what you're writing in advance. Or at least I don't know if you know what you're writing in advance. I never stop thinking, well, I do now, but I mean, I do this for work. So up until a few years ago, I never stopped thinking about the fact that the writer himself or herself have to engage on an emotional level with what they're writing. How important is that for you? Licia, do you wish to okay. answer? No, yeah, I completely agree. For me too, it's the same. It's very important. I feel at a very deep level the story I'm telling, because I think if the writer is taking fun from writing this particular story, the reader too will appreciate it. It can feel this deep involvement of the writer in the story. So yes, sure. For me, it's the most important thing. It's quite like I hear a click in my mind, and I know the story is okay. It's the right story to write in this particular time of my life. But I really, really need to know where my story is going. So I don't start to write if I don't have some kind of schedule of everything I have to write from the beginning to the end, because I'm a very anxious person, and so I'm always worried. I stop at a certain time and I'm unable to go on. Okay, I think it's the white paper fear, something like that, you know. So I try to solve all the plot problems in advance. And so each time I sit here, because this one is the chair where I write, and in front of me there is my desk, at which I write using this one. I'm very proud of my strange keyboard. Yeah,
exactly, quite steampunk, you're right. So I sit here and each day I know what to write because these make me feel more comfortable. Ok, allora, questa non me l'aspettavo, perché in effetti la domanda si ricollegava alla risposta di prima, e cioè molte volte non ci si sofferma, come lettori non ci soffermiamo sul fatto che anche gli scrittori si devono emozionare per quello che scrivono, perché ci devono tenere loro per primi, altrimenti forse non ci teniamo noi. E nella sua risposta Licia in effetti ha confermato che è proprio così, che deve sentirsi a sua volta coinvolta, altrimenti non andrebbe avanti. Mi è piaciuto molto però la seconda metà della risposta, quando aggiungi che la particolarità nel tuo caso è che tu devi sapere dove andrai a parare, quindi devi sapere come finirà la storia. I wonder though if it's the anxious person in you that asks for that, or you're showing your roots as a scientist. Yeah. Tu sei anche una scienziata, quindi forse può essere un po' quello che ti porta a dire voglio vedere il risultato. I think it's both of them because the way I work when I write is quite similar to the way I worked when I was a scientist. So the discipline is really important. For example, to write a certain number of pages each day and things like that. But I think it's also anxiety. Neurosis. You know best. What about you, Jonathan? Well, no. So it's so interesting to hear, how you do it, Licia, because I am similar. I mean, I need to have discipline, and I need to have a certain number of words every day. And I do need a roadmap. I need to know where I'm going. But when I start a book, my roadmap is really bad. It is not a detailed structure. It is just a series of loose ideas and themes that I'm interested in, and often I will improvise for quite a while. I will maybe write 50 or 60 pages of scenes, and I'm just trying different things, and nothing really works quite, but I'm looking for the story and the right atmosphere, and eventually, of course, I begin to create the structure, and then I will follow it like you do, and I will write the book chronologically. But there is always this early bit where I am still hunting and searching, and I wish that I could forget that and just write the book from a structure, because it would be a lot quicker. The book I'm doing now, I've been working on it for maybe 2 years. It's taken me a long time to write. It's a slow process for me. I'm amazed by this because I think it's amazing being able to write books like yours, starting like this and then finding the story. For me, it was absolutely impossible. So I like it. As you like the things I do, I like the things you do. No, I don't recommend it. No. Abbiamo uno scambio di opinioni tra due approcci completamente diversi alla scrittura. Lo dico per chi non avesse colto direttamente dall'originale, perché Jonathan è affascinato dall'approccio alla scrittura di Licia, per cui c'è una struttura precisa e soprattutto una conclusione certa già in vista quando inizia a scrivere, mentre nel suo caso non è così, perché ha specificato che lui sa da dove partire, ma deve trovare la strada mano a mano che va. Quindi si trova a scrivere a volte a 40-50 pagine di tentativi che diventano via via più strutturati, ma all'inizio la sua rotta è quasi più un canovaccio di massima che una struttura precisa, e va appunto affinata nel tempo. È quello che funziona per lui, però come ha detto nel finale ha aggiunto: vorrei non dover scrivere così perché probabilmente ci guadagnerei in tempo. Il nuovo libro che sto scrivendo lo sto scrivendo da quasi 2 anni, sarei più veloce se facessi come Licia. Era molto stupita che i libri strutturati in effetti come sono quelli di Jonathan possano nascere in questo modo. I do agree with Licia when it comes to saying that books like yours, where the plot is so thick with details and everything pays off at the end, it's fascinating to hear that they are not built as a well-oiled mechanism since the beginning, but you find your way
as you find the story, I would say, possibly. That's intriguing. I think it is a mechanism. It's a very complicated mechanism, and sometimes you start with a little piece of the mechanism on the inside, and that bit works, and it works. So you have a little, you have some characters, or you have a little scene, and you know that this is good. This is a useful piece of technology. But for me, often I then have to take time to figure out the bigger machine. What kind of machine is this thing in? It's like you're building a car, and you have a great engine, but you have to then design the shape of the car. Okay, what color is it going to be? All these things come later for me. Of course, thank you. Sì, in effetti funzionano anche le sue storie come un meccanismo ben oliato, ma ha specificato, si parte da qualcosa di piccolo, da una parte di questa macchina più grande e più completa, si vede cosa funziona, se funziona si costruisce ampliando da lì fondamentalmente. Quindi alla fine si riesce a ottenere il risultato che poi vediamo nei suoi libri, ma dopo tutto il lavoro che ha fatto prima e che ci ha descritto. Jonathan, you have been an editor in your life. Licia has this second, I don't know if I can call it a second career. I don't think so. I think it's another part of your soul as a scientist and as a scientific communicator of sort, divulgatore scientifico anche, in qualche modo ti ho visto occupare quel ruolo yeah. Qualche volta. But you do what she has that in her life. You have this past as someone who worked with books and with words, but from a different perspective. What was that like, and has that left you anything? And full disclosure, I am an editor as well. So I know what you're talking about. Well, no, I mean, as you know, being an editor is a noble profession, a very important one. And for me, it was essential to begin like this, because it taught me how to look at texts and not to be afraid of changing them and maneuvering and playing with them, and not to be frightened. And it comes back to what Licia said about the blank page. You as a writer, you have to learn not to be frightened of the blank page or changing things. Sometimes you will write things that don't work, and so as an editor I became more relaxed, I guess. So now that as I write, I will do things and I will spend time on it, and if it does not work, I will change it. I will move it somewhere else. I will be happy to play with it, and I think that is a great skill to be to learn to be relaxed about that. Grazie. Gli ho chiesto del suo passato di editor, perché non tutti sanno che Jonathan, prima di diventare uno scrittore a tempo pieno, è stato editor di casa editrice. È quella figura che prende in mano il libro alla fine del percorso fatto con l'autore, per un po' procedono in contemporanea e poi lo segue se c'è una traduzione, insomma lo mette a punto per la pubblicazione. La cosa interessante è stata la risposta di Jonathan, che ha detto che quel lavoro, quella capacità di giocare con le parole, di usarle senza grosse paure, di non lasciarsi fermare dall'ansia della pagina bianca, che è una cosa che tu prima ci avevi accennato fondamentalmente parlando della scrittura, è una competenza che è stato molto lieto, molto contento di acquisire, perché gli è utile nel lavoro che fa, cosa che posso capire in effetti. Licia, c'è una domanda per te che mi porta dietro da un po', perché I'm going to do this in Italian first and then I translate in English. Hai scritto tanto, ti chiederò dei nuovi libri in uscita, non ti chiederò dettagli delle 3 trilogie del mondo emerso, dei libri in uscita, perché avrò bisogno di molto di più di un'ora. Ma c'è un momento in Pandora che a me ha colpito, nel primo libro in particolare, perché il tuo personaggio Sam, che già descrivi come un appassionato di Asimov, quindi appassionato di fantascienza, si mette a leggere un libro di Marquez, e mi ero segnata questo passaggio perché tu gli fai dire, il narratore dice che l'aveva già letto quel libro,
ma rileggerlo lo faceva sentire come se fosse tornato a casa. E da lettrice immediatamente suona una campanella per me, perché è la sensazione che ho io quando leggo e rileggo libri amati. Ti volevo chiedere se parli per esperienza personale e se ci sono altri esempi di te che hai messo in questo e in altri libri che voglio di accennare. Mentre per i Mugini io lo spiego anche a lui, che non credo abbia capito tutto della domanda. Aspetta, mi sono persa le ultime parole che hai detto, perdonami, sono un po' sorda No, oggi. perdonami, lo traduco in inglese un attimo per Jonathan, intanto Perfetto. la risposta. Jonathan, while she thinks of her answer, I just wanted to let you know that I just asked her about one thing. There is she has written many books, and I'll ask both of you about the new ones coming in a moment. But there is a passage in one of her books that I really like, because she describes her character as someone who's in that moment reading a book. And he's actually, the description says, that the narrator says, that he was rereading the book that he already knew, but every time he felt like going home. And as a reader, that's a feeling I can relate to. So what I asked her, and I'd like to ask you as well, is, and I'll start with her, is if in your books there's something so entirely personal that sneaks in, or that you consciously put in your stories? Yes, it's really, really personal because I reread a lot. For example, my favorite book is The Name of the Rose. I read it the first time when I was 15. It is also my father's favorite book, so he gave it to me and said, read it, I think you will like it. It was like this. And since then, since when I was 15, I reread it 21 times. I like to read it once a year in general, during the winter in particular, and during the Christmas time, because I love Christmas, and so I like to read something I like so much, I love so much during this period of time. But for example, also during the lockdown in spring, I reread all the Lockwood books. It was really, really helping for me. Yeah. It was a way to detach from reality. I had problems to cope with, and to go in a place I really love, and it helped me really, really much. Oh, that's lovely to hear. Wow, I feel very, very humbled and happy to hear that. Yeah, I'm a huge fan of all your books, and in particular, I like so much Lockwood and Co. I go first, ok. Yeah, good translation here. Beh, ha risposto che sì, la lettura è ancora, correggimi se perdo qualcosa, ma che la lettura e rileggere libri amati è un'abitudine così che fa parte della tua vita, al punto tale che nel caso del libro che preferisci, il più amato, tra tutti quelli che ami, Il nome della rosa, sei arrivato a rileggerlo 21 volte, quindi a un certo punto in inverno specificavi una volta l'anno, quando il clima è di un certo tipo, e evidentemente chiama la lettura del Nome della Rosa, ti sei sentita di farlo. E poi ha anche aggiunto una cosa che si ricollega a questo strano anno in cui viviamo, di cui poi vi chiederò cose, e cioè che durante la pandemia ha riletto tutti i libri della serie di Lockwood & Co. di Jonathan, che ha particolarmente apprezzato questo commento sul fatto che sono riuscite a distrarla dalla difficoltà del quotidiano, insomma, durante quei periodi strani, quei mesi strani. No, well, I understand exactly that same emotion, and I think this is the thing that we all aspire to as writers. You want to create something which is like a home, is like a house, a welcoming house, and people can come in and the doors shut, and when they are inside your house, they are your guest, and they are welcome, and they are made to feel comfortable. And it's interesting, I think, like Licia, I as a child, I read The Name of the Rose and thought it was fantastic. Also, detective stories are an interesting area, because I loved I think I read the Sherlock Holmes stories when I was about 10, and of course they have that same quality that you enter this world and it is complete and beautiful, and when you're inside it, you just think it is a very special, cozy place. And of course, I have reread them ever since. So
consciously, when I'm writing, I will try to imagine that effect on me, and as a writer, you try to bring a warmth, I guess. Okay, you may have terrible things happen in your books, murder and ghosts and death and all sorts of terrible things, but you want there to be a warmth in the book also, which the reader will sense. I think it's an important quality. Yes, absolutely. Jonathan ha risposto intanto ampliando sul fatto che in effetti sentirsi dire che i propri libri hanno questo impatto positivo su qualcuno, soprattutto durante un periodo di difficoltà, è la cosa a cui puoi aspirare come autore, no? È un grande traguardo, come autore è un grande sollievo ed è molto bello sentirselo dire. E poi ha aggiunto che in effetti anche per lui ci sono titoli di questo tipo. Ha parlato delle avventure di Sherlock Holmes, di Arthur Conan Doyle, e del fatto che sono letture familiari per lui, hanno quella particolare qualità per cui bellissime, compiute, micromondi completi in se stessi, no? In cui puoi immergerti e che lo aiutano a tirar fuori ho usato un bel termine che è warmth, quel calore che forse è quello che serve mettere in un libro quando lo scrivi. So it's the Lockwood & Co. series as first advisor, and then we have Sherlock Holmes as another advisor for in times of need. And if I can jump in with my own, I found myself reading and rereading Jane Austen a lot over the last few years, and always find something comforting on one hand and something new on the other. I don't know why, but it works for me. Se qualcuno è curioso di altre cose da rileggere, suggerisco Jane Austen, che almeno per me è stato un comfort food, insomma, da cui ho avuto tanto e che continua a darmi tanto. Jonathan, you have hinted at the new book you have been writing for the last couple of years. Is there anything more you can tell us about? Yes, well, I have it here. It's almost finished. There's the manuscript. Yes, it is. It is called the Outlaws, Scarlet and Brown. And can you show how thick it is? What? You want to see it again? What do you? Yeah, and how thick it is? Yes. Oh, it's really thick. You can believe it. Look, there you go. Whoa, that's great. Look at that. Thank you. Yes. Yeah, it is. I guess it is about the same length as a Lockwood book or something. It is not too short. But it is a fantasy. It is a new series, and it is the original idea was to do a British Western. So it is set in a version of England in the future, and many strange things have happened, and it is a very different place, more dangerous, a little like the Wild West in some ways, but also quite English. And we have monsters and cannibals and other terrible things. But we also have our heroes who are, Scarlet McCain, who is our heroine, and she is an outlaw, and she goes and robs the little towns that are dotted around the wilderness, and she is pretty tough and formidable, and she meets a young boy called Albert, who seems to begin with very a little foolish and weak, and she gets very cross with him and annoyed, but he is maybe more interesting than she thought. So it is about their adventures. Okay, thank you. Could you repeat the title, please, for me? Yeah, sorry. So it's The Outlaws, Scarlet and Brown. Ok, thank you. Yeah. Grazie per la preview. Dunque, ce l'ha fatto vedere il nuovo libro, che si intitola The Outlaws, Scarlet and Brown. Outlaws significa fuorilegge, e Scarlet e, suppongo, Brown sono i nomi dei nostri protagonisti. È una storia di ambientazione fantasy, ma con la curiosa particolarità di essere ambientata nel futuro, perlomeno in un futuro alternativo, in cui l'Inghilterra ha subito degli stravolgimenti tali da somigliare di più al vecchio West, sotto certi aspetti. Piccole realtà e cittadine isolate, dove vince la legge del più forte, dove
dove ci sono dei mostri, dei cannibali, delle creature non umane, ma anche degli eroi. Tra tutte queste persone protagonisti arriva Scarlett McCain, che è la nostra protagonista, ed è un outlaw, appunto, è una fuorilegge, dedita a rapinare questi paesini fino al giorno in cui sulla sua strada incontra Albert, un ragazzino dall'apparenza banale e anche quasi debole, ma come Jonathan ha accennato, there's more than what meets the eye. C'è di più da scoprire su di lui. E sono molto contenta di avere questo prima. Do you know when it's going to be out? Quando uscirà? Yes, so it will be out in the UK in the spring of 2021. And it will be published by Mondadori in Italy, and I think probably also 2021. I found somewhere it was also going to be spring, so maybe quite soon. I hope so. Ah, that's great. So abbiamo anche un'anteprima sulla pubblicazione, perché sarà fuori in Inghilterra l'anno prossimo, tra pochi mesi, in primavera 2021, ma anche in Italia con Mondadori arriverà quasi subito, a quanto pare. Perlomeno così ci ha accennato il nostro autore. E Licia, invece i tuoi nuovi lavori, cosa stai scrivendo, cosa scriverai prossimamente? Okay, I'm working on a few comic books because there is this project for a manga that will be out, I think, in 1 year at the end of 2021. And then I wrote a trilogy, a fantasy trilogy for Topolino. And Topolino is for Jonathan. I don't know if Jonathan knows Topolino. It's a Disney magazine, I think, with stories of Mickey Mouse and Scrooge, Donald Duck. It's huge in Italy. I like it so much. I'm so honored to make these stories a trilogy, then a fantasy trilogy. So I'm working on it, and then I'm also writing a book that is quite strange for my standards because it has a bit of science fiction in it, but has also a fantasy background, so it's something in between. And writing it, I think, is almost at the end of the first half of the book. I don't know when, where, how it will be out. Now I'm simply writing it and trying to do my best. Then we'll see when it will be published and where and by whom. Oh, exciting. So you have many things. Thank you. You are busy. You are a busy person. Yeah, I'm trying to keep myself busy because it's the best way to cope with this strange situation wherein for me working is the most important thing to keep my mind occupied, and so I try to do it. Yeah, I agree. It's very important to keep the world outside a little bit. Yes, this one, working and going out in the woods because it's something I like so much, and it calms me and makes me feel better. So it's just the two things I'm doing these strange times. I relate to that as well. Ho chiesto anche a Licia cosa arriverà di nuovo, a cosa sta lavorando adesso. E stai lavorando un sacco di cose, non so dove trovi il tempo, perché ci sono una serie di fumetti, mi dicevi, e poi una serie di 3 storie a tema fantasy per Topolino, che è un settimanale straordinario, anch'io amo moltissimo, proprio pietra fondamentale della mia educazione, Topolino da sempre. E poi un libro un po' diverso dai soliti, dicevi, perché è fantascienza ma anche fantasy, una sorta di natura ibrida, e di cui non ci dici di più per ora perché sei circa a metà, quindi c'è ancora il resto del percorso da compiere. Va bene, ok, però in effetti anche Jonathan si è stupito della quantità di lavoro che riesce a mettere insieme e l'ha commentato, e giustamente ci ha ricordato che il lavoro almeno a lei è servito anche l'ha aiutata un po', tenersi impegnata durante questo strano periodo, strano anno, che insomma con un po' di fortuna si chiuderà, speriamo presto e bene, nel migliore modo possibile. Hai tra l'altro anticipato una domanda che volevo fare adesso, e poi ci spostiamo dalla pandemia e parliamo d'altro, però in effetti volevo chiedervi come avete fronteggiato questo strano periodo e se in qualche modo è entrato a far parte di quello che scrivete oppure no, se non ha
toccato il vostro lavoro. There is a question for the both of you, because Licia mentioned the strange year and the pandemic when she said that, keeping busy is a good thing now. And I absolutely agree with that. But I wanted to ask you, okay, and then we move to, lighter subjects, but these last few months and the near future, have they impacted your work? I hope they haven't impacted your life, but at least how work-wise are you dealing with it? The pandemic, does it come at all in your stories indirectly? Or have you find it hard to work, or has work been a solace during this time? Because I can say for me that I won't be looking for another dystopian for quite a long time. And that's not a joke. We live in it. Yeah, it's an interesting one. So for me, I think certainly I am lucky, and with my existence, I am able to carry on working. I am so much more fortunate than so many people. So I have carried on working, and okay, there are more. My children are running around the house, but it is no big problem. For the actual work, it has been interesting. This book I have been doing for 2 years, and as I have been writing it this year, I realized that it has echoes of our situation in it. But of course, I was already writing it before the pandemic. The connection is that in the world of Scarlet and Brown, it is a very chaotic and challenging world that they live in, and many people in the stories kind of hide away from it, and they shut their doors, and they do not want to engage with the world and its challenges and its changes. And my heroes, who are both, they're very different, but they have a positivity. They go out and they are not afraid to embrace the world and these changes. And I think, as I've been writing it, that has been important for me, that okay, the world has horrible things in it, but you have to face up to it and face up to the change, even if it is hard. So, I see echoes in my book. Jonathan ha risposto, perché ho chiesto se c'è che legame, che impatto ha avuto la pandemia negli ultimi mesi su di loro e sul loro lavoro, se ha reso più difficile lavorare, se in qualche modo ha cominciato a permeare le loro opere oppure no. E la risposta di Jonathan è che infatti vede degli eco in qualche modo, no? dei rimandi lontani in quello che sta scrivendo all'interno di questo nuovo libro, non in maniera diretta, ma nel fatto che il mondo al centro di Dietro Scarlet and Brown è un mondo difficile, è un mondo che ha subito molti cambiamenti, e molti dei protagonisti, dei personaggi che troviamo nel libro, cercano di fuggire questi cambiamenti, di non guardarli, di non lasciarsene coinvolgere e di non affrontarli fondamentalmente. Ma i suoi protagonisti, pur in maniera molto diversa, cercano di essere propositivi, quindi di osare, di mettersi alla prova. E quindi ha concluso dicendo: credo che sia importante avere questo tipo di atteggiamento nella vita, cercare di essere propositivi e non sfuggire quello che abbiamo davanti, anche se è difficile, anche se è una situazione di cambiamento. Quindi sì, ci ha visto dei rimandi alla lontana, ma ma innegabili. Licia? Okay, concerning me, I had problem working in the first in the first weeks of the lockdown. I had problem to concentrate, so I worked only on the Topolino stories because it was easier for me to work on a world I didn't have to invent. Okay, invented by other people. It was easier. Then I started to write about the pandemic. It was the turning point when I decided to overcome this problem and start writing again.
It was with this brief story, a dystopic one about a dying world, something very tragic, I have to say. But it helped me to start again. And then I forget one thing I did in the last few months. I wrote a book about this new series I started last year. It's this one here, I casi impossibili di Zoe e Lu. These are books for children about two girls, Zoe and Lu. Lu stands for Lucrezia, that are investigator about paranormal stuff. And so I wrote a story of Zoe and Lu set during the lockdown, and it's a ghost story. And the lockdown is only the setting, because for me it was interesting to write a detective story where the detectives cannot move, have to stay in the same place. It cannot even meet because they live in different houses, and during the lockdown in Italy it was impossible to meet friends, and so they have to work together without staying together, okay, in the same place. Brilliant. And this, thank you. And this is the book that is a sum is a quite an homage to Lockwood, because Lockwood is part of me, cool. and yeah. And so writing this book helped me to go on, and after the lockdown, and writing things are related to this strange period I lived here in Italy. Beh, come avevo anticipato prima, Licia ha avuto qualche problema in più durante le prime settimane del lockdown, vero? Se non ho sentito male, dove Sì. lavorare era un po' difficile, dove ti sei concentrata principalmente sulle storie di Topolino, vero? Esatto. Okay. A cui poi però si è aggiunto un momento di cambiamento, un turning point, un momento da cui è riuscita a dedicarsi in parte al libro che ci dicevi prima, che è abbastanza cupo e distopico, quindi vedremo insomma quanto fuoco ha dato alla tua vena creativa scrivere in questo momento, e in parte anche i casi impossibili di Zoe e Lu, di cui ci ha mostrato il cartonato alle sue spalle, una storia tra quelli di Zoe e Lu è ambientata proprio durante il lockdown, che è soltanto l'ambientazione, perché poi diventa una ghost story, è una storia di investigazione in cui la difficoltà, però l'ambientazione era importante perché in questo caso, essendo ambientato durante il lockdown, le nostre non avrebbero potuto incontrarsi di persona, perché non ci si poteva incontrare. Quindi gli dava una difficoltà da superare anche a livello di struttura e di risoluzione narrativa. Interessante questa cosa, grazie. Guys, there is one thing I'm curious about when it comes to creating imaginary worlds, which is what you two do. And I love your words. I am particularly keen, I don't think Licia will resent me, but I'm particularly keen on Bartemius, because I always find myself wanting to learn more about that British Empire, that reality, that world. You know, if you had written an essay, a non-fiction meta companion with a whys and hows, and I would have put that, keep that in mind just in case. But when it comes to creating imaginary worlds, I suppose you have to set out very clear-cut rules and abide to them. So I'd like to ask you, if you do, have you ever broken your own rules? Oh, good question. Yeah, well, you try not to. I mean, it's a bad mistake to break rules. Well, yeah. For a very small but annoying one was with Bartimaeus. The first book is always the most difficult to write because you are inventing the world and you have to figure out the rules. And I remember that in the first book of the Bartimaeus series, there is mention of a computer. Just once, I mention a magician has a computer, and it's not an important detail. But later, when I understood my world better, I realized that this was ludicrous because everybody these guys use magic and genies to do what they want. So technology is not advanced in the way that it is in our world, and so I was really angry that I had made this foolish mistake. Maybe no one notices it. It's okay.
it's very hard to avoid making tiny errors. This is why the new book Scarlet and Brown has taken me 2 years, because I am struggling to understand the world and I have to change things, and I think now I understand it. So the second book will be quick, I hope. Thank you. Gli ho chiesto se hanno mai infranto le regole che si sono date nei loro libri, perché quando crei un mondo immaginario, un mondo narrativo, soprattutto se è fantastico, ma anche se è mistico, devi darti delle regole e cercare di seguirle per tenerlo coerente, perché abbia un senso. Se no, li hanno mai infrante. E la risposta di Jonathan è stata non volontariamente, però in effetti piccolo... if they didn't know before, they do know now about the computer, and I can see your readers going looking for that. C'è un momento nel primo libro di Bartimius in cui lui menziona una volta sola un computer. E come diceva nella sua risposta, non ha senso, perché quando ho capito meglio il mio mondo, ho capito che non potevano esserci dei computer nell'universo narrativo di Nathaniel e di Bartimius, che avrebbero utilizzato la magia avendone la possibilità. Quindi, perché? Però può capitare di avere queste piccole sviste a cui porre rimedio se hai l'occasione. Licia? Sometimes I've changed some rules. I decided at the beginning of the story, because going on with the plot, I understood that didn't work so well. They made some strange things to the story, so I changed them. But in general, I stick to the rule absolutely, because if you broke them, the writer can feel strange, because the word has to be consistent. So to follow the rules you stated at the beginning of the work is absolutely important. I had problem with my first books, for example, with the first saga of the emerged world, because it was the first time I wrote a book, and I wanted so much to start writing. I spent really few time building the world. So there was some holes in the world, in particular in the use of magic. I didn't decided firm rules about the use of magic, and I had to invent it when I was writing. It is something absolutely terrible, because in general it's difficult to follow the rules, because I continually forget the rules, and I broke them, and then I say, oh my god, they cannot do this because magic doesn't work that way, the portals doesn't work that way, I have to change. If you create the rules when you're writing, it's even worse, because oh my god, I cannot go on because I don't know if the Nihal can do this or cannot. Oh my, I have to invent a rule. So now I take a lot more time to build the world in every aspect, so I don't have to add rules when I'm writing, because I hate it. I can feel that hate at the end. Beh, non vi stupirà sapere che Licia cerca di non infrangere le regole che si dà, ma che può capitare durante la stesura del romanzo. Come ci ha raccontato adesso in inglese, il problema è che non sempre, soprattutto all'inizio con la prima trilogia del Mondo Immerso, perché erano i primi libri che scriveva, non sempre si dà, in quel caso si è data il tempo di costruire un sistema di regole coerente prima di iniziare a scrivere. Il risultato, ci sono dei buchi dopo, ovviamente, a cui mettere delle pezze, a cui cercare di rispondere, no? E problemi da ovviare, fondamentalmente, soprattutto quando all'interno di una saga fantasy questi piccoli buchi narrativi riguardano l'uso della magia. Per cui, come ho raccontato molto bene con un bello sfogo che noi riusciamo a sentire da lettori, adesso è un problema quando stai scrivendo e sei in corsa e ti accorgi che non possono fare quella cosa lì che tu vorresti fargli fare ai tuoi personaggi. Comunque la cosa più fantasy di questo incontro è che tu stai parlando in inglese e io ti sto traducendo in italiano. Sorry, I was just saying that the most magical fantasy thing in this event is that she's speaking in English and I'm translating her in Italian. Which is not necessary to say.
I'm glad to speak a bit of English, even if my English is not so good. Oh, But I like to practice it, so I'm really good to try this because. well, I'm very grateful to you guys for being so kind to me. No, it's wonderful. No, it's really a pleasure because I have to go out my comfort zone, and speaking in a different language for me is going Crazy, yeah. far from my comfort zone. Well, as we don't have that much time ahead of us, a few minutes still, but still, I'd like to remind everyone that they can join us and ask questions. Lo faccio anche in italiano, se qualcuno di coloro che sono all'ascolto ha voglia di fare delle domande a Jonathan e a Licia. Abbiamo ancora pochi minuti, ma qualcuno ce l'abbiamo, quindi sentitevi liberi di commentare, di fare domande. Io sto tenendo traccia dei commenti e sono molto contenta di vedere l'entusiasmo che riguarda i libri di entrambi e un commento molto bello prima che adesso riferirò anche in inglese a Jonathan riguardava il fatto di invidiare l'esperienza della prima lettura a qualcuno che non ha ancora letto Bartimius o Lockwood e che lo leggerà per la prima volta. E da lettori di qualunque cosa è un sentimento che penso possiamo condividere, no? L'esperienza della prima lettura è magica. Jonathan was just saying that those who want can ask questions, but also that in the chat there is a nice crowd and a nice back and forth between people suggesting titles, either saying that they love your books or that they are eager to read them for the first time. Fantastic. And there was one comment in particular who I really that really resonates with me and with Licia as well. I think that is I envy you the experience of the first time reading, because that doesn't come back. You know, the discovery of a good story. It's always a great experience. Yeah, it's what we're all looking for, and you look for it as a writer and as a reader, always. Yeah. Absolutely. There is. I don't know if you can read the Italian comments, but there are a lot of people suggesting titles from your books, Lockwood, Bartimius. I think it's the Heroes of the Valley in English. Oh yes, they're speaking about it. Yeah. A lot. It's good to hear that one is being mentioned as well. Yeah, that's lovely. Absolutely. Yeah. The Valle degli Eroi, so the loved one. Yes, I do remember it well. Yeah. Oh, that's wonderful. As we are getting closer to the end, I'd like to ask you both if there are particular writers that have been your heroes of sorts that you'd like to share with others and like to suggest to readers if they don't know them yet, and if you have any advice, I would say, for aspiring writers, because I'm sure some of your readers are. Oh, Licia, do you wish to? Okay, start? Concerning writers I like, I have to exclude the present. You know, I like a lot. It's my favorite fantasy writer, Jonathan Stroud. So. Then I like a lot of Italian writers. For example, I'm a huge fan of Andrea Camilleri, and in particular Montalbano, the detective story of him. I like Melania Mazzucco also. I don't have a single writer I like the most above all. I like single books, for example. And concerning the suggestion for aspiring writers, the first thing, it may sound a bit banale. I don't know exactly the word in English, but you have to read a lot and read a lot of different things. If you want to write fantasy, you don't have to read only fantasy books, but all kinds of books. Because otherwise you are auto-referential. You write all the same things, you know, and there is a lot of things to learn from all the books. So for me, it's important to write different books for a different genre. And also, you have to concentrate on the pleasure to write the story you are telling. There are a lot of people that think to the publication and write to publish. You have to write because you need to write and you like to write this particular story. So you have to concentrate on the pleasure and the need to write the story you're telling. And for me, it was the most important thing for me when I wrote my first book. Yeah. Grazie Licia. Gli ho chiesto entrambi se hanno
degli autori di cui vorrebbero così consigliare la lettura, che amano molto, e sono dei consigli per aspiranti scrittori, perché magari tra di voi che ci seguite c'è qualcuno che vorrebbe provare, che già scrive forse, no? Ma vorrebbe provare a farlo di più e meglio e anche professionalmente. E il consiglio di Licia ha nominato un paio di autori, Melania Manzucco, ha nominato Camilleri, peraltro l'ho tradotto anche in inglese, non so con che risultati, però è accessibile anche in lingua inglese. Camilleri is actually translated into English, the writer that she mentioned earlier on, so if you want to try it out, Jonathan, I don't know how, but it is translated. Yeah, because in Italian it's a strange, it's a strange Italian. It's a Sicilian Italian mix. Oh, is it? Okay. Oh no, that's interesting. Yeah, it's difficult to translate in another language. It's thick with Sicilian dialect, so must have been a challenge. Yes. No, I'd like to investigate that one. E poi Alice ha aggiunto per i consigli, ha detto leggete tutto, leggete tanto, non leggete solo fantasy, che sembrerà banale ma non lo è, perché dovete formarvi un gusto e una competenza, e poi godetevi il piacere della scrittura. La pubblicazione, se arriva dopo. Scrivere solo per pubblicare non è il punto è godervi quello che state facendo mentre scrivete. Quindi grazie per questo consiglio. Jonathan, what about you? What can you tell us? I think Licia is she's very wise. She's a sage. You know, I find myself agreeing with all her tips for writing. I mean, I think that is so true. That you have to write for pleasure. I think that's the fundamental thing. You write for your own pleasure, and if you get it right, then you will pass that pleasure on to other people. It is the best thing. It's true also, I agree about genres. I think for Licia also, listening to you talking about, the different things that you are writing now, you play around with different genres. As a writer, I like to play with genres also. And so as a reader, you must try everything. I always loved fantasy writing, the great people like Ursula Le Guin, Jack Vance was very influential for me. But actually now I read everything. At the moment I'm reading, for example, George Orwell, who political writer, but he is talking about politics and literature and truth and whether it is possible to be a writer in a time where democracy is under attack. And it is very, it's an important thing to read about. So he is on my mind at the moment. I bet at the moment. Heavy Sorry. stuff. Jonathan ha ricordato il valore della risposta di Licia, perché l'ha chiamata una persona saggia, sage nel senso di è quello che ha detto, io traduco. Sì, no, lo so. Una persona che ha dato le risposte a cui lui non può fare altro che accodarsi, dicendo di concordare davvero, di condividere quello che hai condiviso con noi prima. Ha aggiunto anche che in questo momento sta leggendo George Orwell, che parla di politica, che parla di democrazia, che parla di cosa significa essere o provare ad essere uno scrittore in tempi in cui la democrazia è minacciata. E sì, forse cose di un certo tipo di peso, ma sono quelle che in questo momento gli parlano e lo interessano. Prima di chiudere abbiamo 2 domande al volo che mi fa piacere fare molto velocemente. La prima è per entrambi ed è questa. Tra tutti i libri che avete scritto, qual è quello che vi ha emozionato di più scrivere? We do have time for a couple of very quick questions and quick answers, if I can ask you. And one is for both of you, and asks, of all your books, which one was most, gave you more emotions and feelings while you were writing it? If there is one. Oh, okay. Okay, so for me, I think the book that has carried the most emotion was the 3rd Bartimaeus book, which is called Ptolemy's Gate in English, and it was the original. It was the finish of the Bartimaeus trilogy, and it brings the story of his relationship with the boy Nathaniel and the young girl Kitty to an end. And I was very like Licia. I was very anxious about making sure that I got this story right, that my structure was correct, and I was
particularly concerned about the ending. But when I got to the end and I did it, I had this great feeling of emotional release. I felt, this is the best ending I could do, and I am still very proud of it. Yeah, it was absolutely really emotional for us too, for us as readers. It was perfect. Yes. I agree. Really perfect. I get into trouble for it. Sometimes I get people who are very cross with me. But yeah, I know. No, I think it was absolutely the best ending. And you don't know until you get there. It's heartbreaking, but perfect. I don't think I have forgiven you for that. It's fine. You're right, it's the perfect one. Jonathan ha risposto dicendo che il libro che forse l'ha emozionato di più è il terzo della trilogia, non contiamo il prequel in questo momento, di Bertinius, che è quello che porta a compimento la storia di Nathaniel e di Kitty. E è un finale che, come ha fatto notare adesso chiacchierando un attimo con Licia, voleva essere certo di azzeccare, non poteva permettersi di sbagliare, ma quando è arrivata a scrivere nella forma ha sentito questo gran senso di sollievo, proprio di release nel rendersi conto che quello era il finale giusto. E quindi anche se non tutti lo apprezzano e io non l'ho ancora perdonato e qualcuno a volte è profondamente negativo nei suoi confronti, Licia giustamente ha detto abbiamo pianto moltissimo, però è il finale perfetto. E tu, Licia? Probably for me was my first book because everything was new, and it was I wrote it when I was really young because I was 21, but for many years I tried to write a book. I had a lot of ideas coming in my mind, but I haven't the story to make all these ideas together in something that could be read. And so it was everything new, and it was really, really emotional. All the first three books of the Emergent World. Then there are single parts of any book that is really emotional. For me, for example, this one, Behind My Back, and others in various parts of my books. But the first book is forever, I think. Yeah. When you discover your voice, it's a powerful thing. Yeah, exactly. Yeah, it's something amazing that changed your life. Yeah. For me, it was a huge change. Mi sembra di capire dalla regia che non abbiamo tempo purtroppo per l'ultima domanda che avrei voluto fare e che riguarda maybe veramente velocemente. Let me sneak this in and I hope Alessandro doesn't hate me. Jonathan, very quickly for you, how do you approach a character? Because the depth of feeling you managed to put into your character stayed with this reader who's asking you, how do you approach writing a character? It's like getting to know a new friend. We have discussed the fact that you need to like your characters, you need to be interested in them, and you need to slowly uncover who they are. So when I start writing, I maybe know what they look like, perhaps, and a couple of things, and then as I write, I will discover their inner life, their secrets, their flaws. Usually there is some humor there also, but it takes me a long time to find them, and you need to find it because these are people you are working with for years. So yeah, it's a discovery, and you treat them like a friend. Grazie. Ha detto che devi trattarli come se fossero degli amici, dei nuovi amici a cui ti avvicini, che scopri un po' alla volta, nel tempo. Ci vuole del tempo per trovare i lati belli, i lati brutti, il senso dell'umorismo all'interno di un personaggio che sviluppi un po' alla volta. E con questa bellissima risposta io devo purtroppo salutare il pubblico che ci segue, ringrazio moltissimo Lucca Cengis per l'opportunità e ancora di più Licia Troisi e Jonathan Stroud per essere stati qui con noi. Thank you both so much for being here with us. It's been a blast. Thank you very much. It's been wonderful. Thank you both. Thank you. Yeah, for me too. Thank you. Bye. Thank you. Bye, everybody. Bye. Bye. Bye.